So why Gaya is important in the story of Rama? What is the difference between constitution and constitutionalism? How many religions are considered as Hindu in Hindu Marriage Act? May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening. Have your seat. Thank you, sir. Briefly introduce yourself. Sir, my name is Brijesh Kumar. I have completed my matriculation from Varanasi, and thereafter I came to Delhi, and I completed my higher education of BCom and LLB both from University of Delhi. And after that I started preparing for judicial services. This is my first attempt. I have qualified mains and I am preparing for the interview. Where from you did your BCom? Sir, University of Delhi, Satyavati College. Satyavati College. Which year? Sir, 2019. I passed in 2019. 19. Yes, sir. Okay. And then you enrolled yourself in LLB. Right, sir. Why law? Sir, my family, my elder brother is advocate. So they used to talk legal things like Constitution of India and various criminal provisions. So I got interest in legal field. So I decided to join law. To promote tourism in Bihar, the government of Bihar has developed a Ramayan circuit. Yes, sir. Can you tell us the names of places on that circuit? Sir, though I'm not fully aware of the whole names, but like Gaya and Patna are some of the places. Ramayan circuit, part of Patna? Sir, it is somewhere. So why Gaya is important in the story of Rama? What is the significance of Gaya? Why it should be part of Ramayan circuit? Sir, it is, I think, related to Buddhism. That's why it has included, though I'm not fully aware of it, sir. No, I'm talking about Ramayan circuit. Sir, pardon me, I need to check that. Okay, and what is the significance of Buxar in the story of Ram? Sir, Buxar is called as the city of Vishwamitra, where there are three significant role Lord Rama has played in Ramayana. Like he has killed the Tadka. So we have one Tadka Nara in Buxar, and the second one is that Lakshman and Rama got knowledge of some special powers from Vishwamitra in Buxar, and also one Ahilya, Lord Rama, by touching his feet on the stone, and he gave the female version of Ahilya in Buxar. So these are some major incidents related to so Ramayana. both these brothers studied there in Buxar. Sir, Buxar was having Vishwamitra Gurukul. Yes, sir. Okay. That means we can assume that Buxar was a seat of learning. It was seat of learning, seat of knowledge. Okay. Yes, sir. Okay. What is the status of literacy in Buxar district today? Sir, it is approximately 65 to 70%. I'm not 100% sure, sir. Okay. What is the actual? Is it above state average or below state average? Pardon is it me. above national average or below national average? Sir, I'm unaware, sir. Okay. What is the total geographical area of Bihar? Roughly? I'm sorry, sir. Total population of Bihar? Sir, approximately, sir, around 3-4 crores. 3 crore or 4 crore? I need to check that. And how many divisions are there, administrative divisions of Bihar? Sir, it is 7. 7. 7. Yes, sir. And how many districts are there? So there are total 38 districts in Bihar. And how many police districts are there? Police districts. Sir, I'm unaware of Okay. police. Can you describe the hierarchy of judicial officers in a district? Yes, yes, sir. Sir, the lowest is civil judge, second division, and after that it is civil judge. I'm sorry, sir. It is judicial magistrate second class, and thereafter judicial magistrate first class, and after that it is chief judicial magistrate, and above that we have additional assistant judicial assistant and additional district judge, and thereafter we have district judge. And where is placed Munsif magistrate? Sir, Munsif is the lowest in civil division. Is he class 2 civil judge? Sir, Or below that?
Sir, equivalent to class 2. Whenever judicial magistrate takes criminal side, it is judicial magistrate second class, and whenever he sees cases in civil side, it is munsif. Okay. So after selection, you will be placed at which rank? Sir, generally in Bihar we are placed as judicial magistrate second class, and thereafter we are given, after some time we are given as post of munsif also. So what will be generally your pecuniary jurisdiction? Sir, my pecuniary jurisdiction would be up to 5,000, fine up to 5,000 rupees. However, it has been increased in our new laws, and punishment up to 1 year, sir. Fine. Thank you, Brijesh. Your optional subject is a constitutional and administrative law. Yes, sir. What is the difference between constitution and constitutionalism? One line definition. Sir, constitution is a living document which gives us various laws relating to fundamental right and how the government will work. However, constitutionalism is the method in which we protect the spirit of the constitutional and constitutional values. Okay. Special leave petition Yes, sir. क्या है? सर, स्पेशल लीव पिटीशन 136 आर्टिकल के अंदर दिया गया है. इसमें सर हाई कोर्ट्स के सर्टिफिकेट और हाई कोर्ट के परमिशन से हम डायरेक्ट एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है और उसके थ्रू हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. किसी हाई कोर्ट में अगर मेरा सुनवाई चल रहा है तो वहाँ से हम अपना कंप्लीट ना करके डायरेक्टली अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू जा सकते हैं. मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. जी सर. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट पास किया नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. जी सर. जिसमें कहा कि आईपीसी सेक्शन 377 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जी. जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो क्या पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि यदि किसी व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पे अननेचुरल ऑफ सेक्स के तहत वो गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर प्लीज 2 सेकंड अलाउ. या सर, मेरी समझ इसमें यह है कि अरेस्ट करने का पावर है पुलिस को, लेकिन वो 377 के अंडर चार्ज नहीं कर सकता है क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है. तो पब्लिक प्लेस में मतलब ऑफेंस करने का या पब्लिक प्लेस में, मैं वो टर्म पर्टिकुलर भूल रहा हूँ सर, जिसमें कि सेक्सुअल एक्टिविटी या कुछ वैसा चीज़ जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए पुलिस अरेस्ट कर सकता है और चार्ज कर सकती है. जैसे सर मैं वो पर्टिकुलर एग्जैक्टली टर्म भूल रहा हूँ. वो आईपीसी में मेंशन्ड है कि कुछ वैसा चीज़ जो कि पब्लिक डोमेन में अलाउड नहीं है करना, जो कि पब्लिक एट लार्ज को एक्सेप्टेबल ना हो, उसके लिए सर एक पर्टिकुलर टर्म है, मैं वो टर्म भूल रहा हूँ. चलिए ठीक है, मैं एक एग्जांपल और आपको इसी पे देता हूँ. जी सर. मैंने कहा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड एंड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी. डिक्लेयर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जी. इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जी. Independence of the judiciary is the basic structure of the constitution. जी सर. And declare article 124A to 124C was unconstitutional. जी. बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है. जी. ऐसा क्यों? सर, क्योंकि पार्लियामेंट अगर कोई चीज़ लॉ में लाती है या कॉन्स्टिट्यूशन में लाती है तो एक वेरियस प्रोसीजर फॉलो करती है. दोनों हाउसेस से पास करना पड़ता है और प्रेसिडेंट से साइन कराना होता है. तो कोई प्रोविज़न अगर रिपील होता है तो उसके लिए भी सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना होता है. तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया तो वो तब, जब तक पार्लियामेंट रिपील करने के लिए वो सेम प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगी, तब तक वो एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता रहेगा. हालांकि वो ऑपरेटिव पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑपरेटिव पार्ट नहीं रहेगा. जी सर. तब उसको समाप्त कर देना चाहिए. तो पार्लियामेंट क्यों उसको रखी है? सर, ये तो लेजिस्लेटिव विजडम का पार्ट मैं मानता हूँ. आर्टिकल 141 क्या कहता है? सर 141 जी. आर्टिकल 141 सर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का प्रावधान है, जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन एज ए जुडिशियल प्रेसिडेंट फॉलो होगा और हमारे जितने लोअर कोर्ट्स होंगे. की वर्डिंग क्या है? इफ एनी जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट इट इज अबाउंड ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जी सर. इट मीन्स इफ एनी जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, जी, तो बाउंड कौन हो गया? ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जी सर. द कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कौन किया? सुप्रीम कोर्ट ने.
तो बाउंड कौन हुआ? बाकी सारे कोर्ट्स जो तो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट इससे बाउंड हुई कि नहीं, एग्जीक्यूटिव बाउंड हुआ कि नहीं, ये पार्ट है। जी नहीं तो सर। पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन जी एंड सेक्शन भी 377 लगा सकता था, अब तो नहीं लगा सकता। जी लेकिन वो जब ट्रायल पे जाएगा तो कोर्ट उसे क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। जी ठीक। क्यों? पावर किसके पास है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। उसको रिपील करने का या उसको अमेंड करने का। जी आपका अगला है हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। यस सर। तो हिंदू लॉ में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसको चाहते हैं कि ये पार्ट या तो ऐसे ही होना चाहिए? कौन सा पार्ट है ऐसा? सर जिसमें मैरिज प्रोसीजर के बारे में दिया गया है हमारे। मैरिज आपको अच्छा लगता है? जी तो मैरिज में सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के ग्राउंड क्या है? सर सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है। उसमें सर एक ग्राउंड है जो सेक्शन 5 में मेंशन्ड है, 5 के सब सेक्शन 2 में मेंशन्ड है कि अगर मैरिज के टाइम पे वॉलेंट्री कंसेंट नहीं दे पा रहा है वो, या देने की परिस्थिति में नहीं है, तो वो मैरिज वॉइडेबल हो जाएगा। और दूसरा उसमें एडिशन है सर, और एडिशनल ग्राउंड्स है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर महिला प्रेग्नेंट है और ये फैक्ट छुपाया गया है तो वो वॉइडेबिलिटी का ग्राउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बिहार में गए जी और बिहार के एक शादी के उत्सव में आप पहुंच गए। जी सर। आपको देखा कि आप बहुत सुंदर से लग रहे हैं जी सर। और देखा कि आपके पास खूब पैसा है और इससे हमारी बच्ची की अगर शादी हो जाएगी तो उसका जीवन संवर जाएगा। जी कुछ लोगों ने पकड़ा और ज़बरदस्ती आपसे अपनी बच्ची की शादी करवा दिया। जी तो क्या ऐसी शादी शून्य होगी, शून्य करनी होगी? अगर शून्य होगी तो क्यों, और अगर शून्य करनी है तो कैसे? सर मेरी इसमें ये समझ है कि ये शादी शून्य करनी होगी, क्योंकि शून्य का सेक्शन 11 में स्पेसिफिक दिया गया है। शून्य करनी में सर इसमें कंसेंट वाला जो मैंने पार्ट बताया है इसमें सर बिहार कंसेंट जो वैलिड, आई मीन फोर्स करके कंसेंट लेना इज़ नो कंसेंट, फोर्स कंसेंट इज़ नो कंसेंट, एक सिद्धांत लीगल प्रोविजन में ये भी है। तो इसमें जो हमारा कंसेंट हमें पकड़ करके ज़बरदस्ती लिया गया है तो वो मैं बाद में उसको चैलेंज कर सकता हूँ। हालांकि एक सब्जेक्ट होगा कि मुझे उस समय प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैंने कंसेंट दिया था वो ज़बरदस्ती दिया था और अपनी मर्जी से नहीं दिया। तो उसमें जो ग्राउंड है सेक्शन 12 में, किस ग्राउंड में है? आप इसको किस ग्राउंड में प्रूव करेंगे? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस ग्राउंड में? सर इसके लिए स्पेसिफिक मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं है। स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। जी सर। चलिए, थर्ड ग्राउंड में है। जी। अब एक सवाल, बस आखिरी सवाल आपसे बस पूछना है जी सर। कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है जी उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं और उसमें सपिंडा का मतलब क्या होता है? सर हिंदू में सेक्शन 5 में सारे कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कि जब शादी हो रही है उस समय आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शादी नहीं होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग वैलिड शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ग्राउंड जो है वो कंसेंट वाला है कि वैलिड कंसेंट होना चाहिए। और तीसरा ग्राउंड जो है वो एज बार है, हालांकि उसको वॉइड या वॉइडेबिलिटी के रूप में हम हिंदू मैरिज एक्ट में उसको नहीं देखते हैं, जिसमें कि एज 21 साल लड़के की और 18 लड़की की है। और चौथा सर जो कंसेंट है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का है और पांचवा सपिंडा का है। सपिंडा सर स्पेसिफिक डिग्री ऑफ लीनियंसी होता है, लीनियस में स्पेसिफिक डिग्री होता है, जिसमें कि फादर साइड से अगर काउंट होता है तो 5 जनरेशन तक हम शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर मदर साइड से काउंट होता है तो 3 जनरेशन तक विवाह नहीं हो सकती है। वो दोनों स्पाउस फर्स्ट जनरेशन के तौर पे गिने जाते हैं। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। Brijesh, यस सर। you passed out in 2022. Right. What are you doing since then? Sir, I was preparing for judiciary only. Which other exam you have given before this? Sir, as soon as I passed in 2022, in December, UP judicial vacancy came out. So I started preparing from UP judiciary, and in February I gave pre. However, I was not qualified, and in February only Bihar Judicial Services examination vacancy came out, and thereafter I started preparing for Bihar only. So you haven't practiced so far? No sir. Not even seen the courts? Sir, I have seen a courts 1, 2, 3 times with my. Are you registered anywhere?
Pardon me, sir. Are you registered in any bar Yes, council? sir. Which? Yes, sir. Sir, in Delhi only. In Delhi only. Right. Delhi Bar Council. Okay. So please tell me then, you have told about what is subend. Yes, sir. Is there any overlapping in subend relationship and prohibited relationship in Hindu Marriage Act? Can there be a situation where subend and prohibited, they both overlap? Sir, yes, there could be a situation where they both can overlap, because prohibited relationship has been predefined in section 3. So if we take example of our father's father, so it means our grandfather. So our grandfather could fall under both situations, prohibited relationship also and in subenda also. So in that way, both can overlap each other. They both can overlap. However, sir, prohibited relationship is exhaustive in nature. It is predefined, and in subenda, more person could be added. More persons could be. So it is not exhaustive. It is not exhaustive. So since 5 generations and 3 generations only has been given, so it could be possible that today, when the limits are already provided, it is exhaustive. Sir, it is what things are exhaustive? When do you say that a provision is exhaustive? Sir, in one way, we could say that it is exhaustive, but please allow me to explain this, sir. Sir, suppose today some person, my brother is not in existence. He has not taken birth, and after 1 year he has taken birth. So in that way, I said that more person could be added in subenda relationship. Though it is, if generation wise it could be seen, it is exhaustive in nature, sir. So for example, if we meet an orphan and we don't know that who his parents are, how will we ascertain his religion? Have you got my question? Yes, sir. There is an orphan. Now we don't know who his parents are. So how do we find out that his religion is? What is his religion? Sir, in law, there is no specific provision to find out the religion. However, as far as I know, my knowledge is concerned, Section 2 of Hindu Marriage Act states that if there is someone who does not tell his religion or who is religionless, he would be guided by Hindu Marriage Act or Hindu Succession Act, whatever it is. For the purpose of marriage and for the purpose of not by Special Marriage Act? Sir, I am unaware about the fact. Then what is the object of Special Marriage Act? Sir, Special Marriage Act is neutral in for religious purpose. One could by its own volition. So a person whose religion we are not able to trace, why you want him to be governed by Hindu Marriage Act, not by Special Marriage Act? So maybe where it is given that you will let him govern by Hindu Marriage Act. Sir, under Section 2 of Hindu Marriage Act, it has been written a person who is not a Muslim, Parsi, Christian and Jew by religion. So beyond these 4 religion, everyone would be governed by Hindu Marriage Act. Everyone. Sir, because it has been specific written that a person who is not a Muslim, Muslim, Parsi, Jew and Christian, only 4 religions has been named. So if a person belong to a scheduled tribe, so will he be governed by Hindu Marriage Act? I'm sorry, sir. There is a specific section which tells that it won't apply on scheduled tribes. What does not apply on scheduled? Sir, Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act. Yes. All right. And there are 4 religions which are considered as Hindu in Hindu Marriage Act. Sir, it has been specifically named. How many religions are considered as Hindu in Hindu Marriage Act? Sir, Buddhism, Hindu and Jain and Sikh. Jain and Sikh, it applies to all. Yes, sir. So what is the efficacy of Anand Karaj Act in Punjab? Will it override Hindu Marriage Act or how? Do you know about Anand Karaj? Sir, I don't know the specific provision. Sikh have a certain ceremony. Yes, Sikhs, then yes, by sir. religion, Yes, they sir. have a certain ceremony called Anand Karaj for marriage. Yes, sir. So if there is an act in Punjab by Anand Karaj Act, by the name of that, so what will override, Hindu Marriage Act or Anand Karaj Act in that state? Sir, according to me, Anand Karaj Act would prevail. Will override. Yes, sir. So what about the doctrine of repugnancy? Sir, if there is a special custom prevailing in particular state or particular place. I'm talking about act, not custom. Act is a legislation. It's a statutory law, not customs. Sir, I need to check that. I'm unaware of. All right. Thank you so much. Thank you, sir. Brijesh, Yes, sir. who was the first person to become CJI from Bihar? Sir, I'm unable to recall his name, sir. Okay. Incidentally, the person came from your vicinity. Sir, it's not on my lips, sir. I'm sorry. How many persons from Bihar have become CJI? Sir, Who was the first Chief Justice of India? Sir, Honorable Justice H.J. Kania.
And how many Chief Justices we have seen so far? Sir, Honorable Justice D.Y. Chandrachud is 50th Chief Justice. 50. Yes, sir. Okay. And among them, who has served the longest? Sir, Honorable Justice Y.V. Chandrachud. How many years? Sir, approximately 7 years. That's true. And which Chief Minister of Bihar served the shortest period? Sir, I'm unaware. What is feminism and why it is important in judicial process? Sir, feminism is a concept where male and female should be considered as equal, and there should be not any type of gender-based discrimination among male and female. And sir, the fact that Indian judicial system has less number of female judicial officers, so in that way it is prominent in judiciary that the number of female judges should be increased, though it would not be possible to increase equally in short period of time. However, in long period of time it should be taken care of. Do we have a female judge in Patna High Court? But I'm sorry, sir, I'm unaware. Okay. How many women parliamentarians are there in the Lok Sabha from Bihar? Sir, I'm sorry. MLAs, women MLAs in the Vidhan Sabha of Bihar? Sir, I know few names, but right now I'm not recalling. Women ministers in the Council of Ministers of Bihar? I need to check. Okay, my last question. What Yes, is Sharda Act and is it important nowadays? Have you heard about Sharda Act? Sir, I've heard, but right now I'm unable to recall what exactly it is about. Sharda Act, I have heard many times the name of Sharda Act. Fine. Your interview is over. You may go now. Thank you, sir. Thank you, sir. I will see it. Thank you, sir. Good. Very good. As far as your understanding and articulation of law is concerned. But because they can ask you questions beyond law. As you know that law is seen as socio-cultural context, and out of context law loses its significance. So they can ask you questions about general things about Bihar. Yes, sir. So law part is very good. There is no doubt you'll be answering very well. If they focus entirely, all the questions are on law, your answers will be very good. The only thing is that the moment they deviate away from law, look at general things, economy, culture, Yes, sir. then I think you'll have to work. And because you have got some time, you have mentioned that your interview date is 21st July 1999. Accidentally you have mentioned that. That cannot, it's not Sir, possible. No? 12th of November. 9. Okay. डेट ऑफ बर्थ हमको लगता है. Yes, sir. So 12th is still 20 days apart. So spend that time to develop those informations which are beyond that substantive law. The general setting of the entire adjudication process, socio-cultural dimension of Bihar, even political, legislative, because as a third pillar of state, you have to be sensitive to the first pillar, legislative body, and second pillar, executive body. And as a progressive judicial officer, you have to be sensitive to deprived classes of society to make a more welfare function of judiciary. So look at women issues, children. Sir, regarding deprived class? Like women, Okay. what are their challenges? See, once there is a dispute coming to your court, you have to look at sympathetically Yes, sir. the case presented by a woman, the case presented by an underprivileged citizen. So you have, if you know in advance their condition, it will be better. Okay. And because Buxar is a very famous tourist place, and that's a very important place of Ramayan circuit. Yes. So you may be expected to know other important places of Ramayan circuit. And Gaya is correct. Gaya was important for Ram because he offered his Srad or Pindadan to his dead father Dashrath. And that was the location which Gautam Buddha also chose for meditation. Okay, sir. So if a place is important from two different avtaras, Ram avatar and Buddha avatar, that becomes very important destination, and lots of tourists are arriving there. And Bihar government is promoting that tourism, Gaya tourism, Srad tourism, kind of aggressively. But there are many other places.
Sitamarhi is there, birthplace of Sita ji. Then other Munger is also important for some time. So look at these tourist maps. Okay. General information about Bihar. And there are two persons who became Chief Justice of India. One was Mr. BP Sinha, who was from a village Gajiapur, that's close Gazipur. to Gajiapur. Gazipur is in UP. Gajiapur is a small village close to Bihia. Okay. Bihia is a place close Yes, to sir. Buxar. He was the 6th Chief Justice of India who served for 5 years. So he is having the second longest tenure after Mr. Chandrachud, BP Sinha. BP Sinha. Sinha. And there was yet another person who practiced in Gaya Court and got promoted to High Court and then Supreme Court. Mr. Sharma. His The full- second one. Second one. So there are two persons, you should know their names. Lalit Mohan Sharma, Okay, sir. 92 to 93. And there is a woman in the Patna High Court that you should know, kind of thing. So see, your performance in legal matter was excellent. That we are not bothered about. You'll be doing perfectly well there. Non-law related information, general information, administration, divisions, districts, police districts are there. They can ask you what is the significance of having a police district. Railway police districts are there. They might ask. And the other thing is about dress. You should avoid two things. One, this shining metal, Okay, sir. and there is a wristband on that should be removed ideally. On Watch. the blazer. This one. हाँ, Okay, sir. ये remove कर दिया जाता है. Your blazer also looks short, so it must be ये आप ही का है. your size. Yes, sir. I just bought that 4-5 days before. You bought it. Yes, in It front. looks short. एक्सचेंज करने की अगर फैसिलिटी हो तो एक साइज बड़ा ले लीजिए. Okay, sir. बढ़िया है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. ऑल द बेस्ट. और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? सर बैठ जाइए. जी सर, अभी फिलहाल यही क्वेश्चन था कि जैसे चेंजेस इन लॉ जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें कुछ मेरे बच गए हैं अभी. तो जनरल थिंग्स पे कुछ लोग बोलते हैं जनरल थिंग्स पे मतलब ज़्यादा फोकस. जनरल थिंग्स पे मुझे खुद भी फील होता है कि मैं थोड़ा सा डाउन होता हूँ. जैसे ये सब जनरल चीज़ें मुझे नहीं पता है कि पटना हाई कोर्ट में कितने जज हैं. एंड नॉर्मल आई एम लाइक ए पॉलिटिकल इन नेचर. वेबसाइट पे एक बार वेबसाइट पे चले जाइए. जी जिस हाई कोर्ट के अंडर में आपको पूरा जिंदगी निकालना है, जी ज्वाइन करने के बाद पढ़ना तो पड़ेगा ही वो सब. जी. तो 2-3 दिन उसमें अभी लगा दीजिए. सब पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा ये पॉलिटिकल नेचर है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व. नहीं तो लेजिस्लेटिव, चूंकि लॉ ओरिजिनेट होता है असेंबली में ना, जी तो जो लॉ की जननी है, माँ है, माँ सोचकर कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे प्रोफेशन की माँ है. सर, दैट स्पेसिफिक नेम्स की हु इज़ फीमेल. ये आपको एक छोटी सी किताब मार्केट में आती है जो बिहार की पतली सी होगी. जी आप उसमें अबाउट बिहार के बारे में सब कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए. आपको फैक्ट्स जानने हैं, आपने कौन सा इलेक्शन हाँ, लड़ना कौन है. सा वो नहीं आता तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. 10-15 जैसा सर facts कह हैं, रहे हैं वो कि थोड़ा जान जान जाओ लीजिए. इससे क्या होगा कि आप थोड़ा इम्प्रूव होंगे. इसमें भी उसको कोई कमी नहीं नजर आएगी. ये है. जो है ठीक है, लेकिन चूंकि वक्त आपके पास 20 दिन का है, उस 20 दिन में 3-4 दिन आप इन चीज़ों पे लगा सकते हैं. बाकी 15 दिन लॉ पढ़ते रहिए, परिमार्जित करते रहिए. ठीक है. ठीक है. चलिए, ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट.